Minasan konbanwa, watashi wa Chris desu. Welcome to my channel. For today's reaction video, I am watching The Moment Foreigners Were Left Speechless by the Earthquake in Kumamoto. Thank you so much to this channel. では早速始めましょう。熊本で突然起きた強い地震、激しい揺れ、崩れた道路、止まらない余震。現地にいた外国人たちはその瞬間をどう感じ、どう避難したのでしょうか。Oh my goodness. भर्खरै जस्ट 2 मिनट अगाडि चाहिँ यहाँ कुमामोतोमा चाहिँ 7 रेक्टरको भूकम्प आइसक्यो। म चाहिँ कहाँनिर छु अझै काममै थिएँ कि म, अनि म त डरले त्यो कामको मान्छेको हात त च्याप्पै समाएर यति हल्लायो। अब 7 रेक्टर भनेपछि आफै सोच्नु कस्तो हुन्छ भनेर। सो अझै पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै छ अरे। सबैजना एकदम केयर भएर बस्नु होला। हाम्रो त कामको एलिभेटर नै चले छैन, अनि म चाहिँ बाहिर कस्टमरहरू हेर्न आएको छु कि सब एलिभेटरबाट झरिरहेको छ। द्याट्स वाइ सो सबैजनाले आफ्नो केयर गर्नु होला है। अब हाम्रो एलिभेटर पनि चलेको छैन अहिले चाहिँ, भर्खरै भूकम्प गयो। No using of lift, right? एकदमै कन्डिसन एकदम खराब छ, यस्तो कामिरहेछ क्या हात यस्तो भइरहेछ। अब कस्टमरहरूलाई यता भरेनबाट पठाउनुपर्छ माथि। अब माथि पनि कसरी पठाउनु, सब डर राखेको छ। सो यदि तपाईँहरू कुमामोतोमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अझै पनि आउने सम्भावना छ। बी केयरफुल एभ्रीबडी। 観光中に起きた大地震、無事に帰ることはできるのでしょうか。In Japan. Let's go. Alright, we arrived, so we're going to the bridge. It looks kind of scary than I thought, but it's cool. Oh. Oh my goodness. It's so high. But as you can see, the bridge looks so strong. In the middle of the bridge, and an earthquake came, a strong earthquake. The whole bridge, rocks was falling off the mountain and all types of stuff. So we left. やばかった。My. インターネットはもうダメやね、LINE も全部。No, we're trying to go home as soon as possible, but the road is broken, so and then the road is crowded, so we can't go home. Maybe our car is broken too. So stink, like smells like gas. Oh. The gas pipe. Alright, we just got home and look at this. Oh my. Plants. Oh. Yeah. And then now it's still shaking and I can't find our cat. Oh. So-chan. Alright, we're going to She must be plane. so terrified. He was scared so much. 割れた地面と避難勧告、初めての恐怖が迫ります。sa Japan, first time namang maglindol dito. Philippines. Oh my God. Grabing trauma ni. Ayan, susunod. お皿割れてるけん触っちゃダメよ。足怪我するけん。素足でいかんよ。はい。裸足で切るけん。お皿。危ないけん。Ay, ay. Sara kasi plato na basag. Sara daw na basag. Abunay daw. Huwag daw pumasok kasi may mga ano, munti na lang daw hugasin. Guys, nantawang clouds diri oh. Nagbabala na siya. Oo, among kuan. Mas worse pa rin sa sulod guys. Pakita na ko niya. Akong sensei na nabilin sa kuan. Sa room kanina. Dito sa may ilalim na may gas. Sige, una lang ni. Nakatamaan nata siya ng tama na mesa yun. Pero super okay naman ang tanan. Chotto daw. Demo! Yuwai. もうどこでも一緒。だけどこっちはあまりない。Usually Dito sa Amarillo 10 seconds notification ある。でもこれは多分津波じゃない。大丈夫。 Ay, でも sensei. フォローイングアップはある。だったら中に払えない。はい。
Bakwit, bakwit, bakwit. Bakwit guys. Nawa para nahati. Oh Lord. Oh my. Grabe ka na po. Grabe. Ano guys, ang yuta sila guys. Sige, basta-basta ang lindol ka rin. Correct, correct. Oh. 7.1 daw. Ha? 7.1 daw. 日本で大地震に遭遇した外国人、その緊迫の瞬間です。 Meron pang Sacha Achi wa ano, daijoubu desu. で、今日も、多分、みんなびっくりしてるから、今日は明日に仕事します。今日は片付ける。はい、社長。Meron pa pa. でね、多分、視力って5って言うから、先生から届けてください。はい、社長。はい、社長。何わあ、いるかね。はい。Gra. Ito pa. Hindi pa eh. Ano lang yan? Lumuwag yan. Wala yan talaga. Meron pa. Nanginginig yung ano, lupa. あっちもね、多分、倒れて Hindi na kayo magkakita ni Siyempre. Kasi ang Tumumba. dilim. Tumumba kami doon. Hindi siya kami makakasya doon sa ano. Hindi, tinangan ko ba kaya? Dito kayo kaka? Hindi ko na sila Kasi hindi nakamalakas kung naranasan na ano, lindol. Tumba lahat. As in, sumabog. Sa kwarto namin, Lo, No. Electricity. yun na sinti. No electricity. Oh my. Lahat yung gamit Bedroom. ko. Ouch! Subo ako. Kami. Kasi may mga aftershock pa. The shaking was too strong. Kumusta yung uso mo? Yung uso niya. sa tuhod para sa ni Lola. Oh, yung uso niya, tila mo nakipaglaplapan eh. Bugbog pa siya. Filipino. Pwede mo hindi They were laughing at Oh my God! 続いては、熊本で震度7、 Oh my. 揺れ続ける恐怖に、人々は Nggak tahu ya, itu keren sampai keren sampai apa? Mau lepas. Kumadaru nih. Masih ada susulan ya. Wah, ini 7.1. terkencang ini July tinggal di sini. 28. Ini orang Jepang pada panik semua. Sampai jatuh semua. Sampai jatuh semua ya barang-barangnya itu. Di tempat kerja. Kure, suyo 一番強いね。7？多分エピセントルも熊本からだもんね。熊本からだもんね。真ん中かな。わあすごい。熊本からし。ね街中だ。わあすごいね。あれも倒れた。あまだあるまだあるまだあるよ。やばい。 Kim. Oh my. A mess. What a mess. Oh. 被災した海外の方が語る大地震のリアルな恐怖とは。 Sa apartment. So, kwento ko lang guys kasi ang sarap ng tulog ko kanina mga 4:30. Ngayon lang, ngayong araw lang. Sarap ng tulog ko tapos biglang may nag-alarm ng napakalakas. Dalawang cellphone pa man din yung nag-alarm sa akin. Yun pala, earthquake na pala yun guys, lindol na pala. Tapos di nagtagal. Alarms. Ayun na, lakas na nung yanig. Nasa second floor pa ako. Sabay pa kami bumaba nung kasama ko. Sabi ko sa kasama ko, baba. Sabi ko, ay, labas ka, labas. Sabi ko ganun. As in, talaga, wala. Kahit passport guys, di ko dala. As in, wala. Cellphone lang. Grabe.
Grabe yung yanig na yun guys. 7.1. 7.1 na lindol. 3 beses na ako na-experience ng lindol dito guys. Pero yun yung pinakamalakas. The strongest one. Until now guys, may aftershock pa rin eh. Ramdam na ramdam ko dun sa second floor eh. Kaya umalis muna ako dun guys. Nagpunta muna ako dito sa park. At least dito sa park guys, Safe. maluwang, Pag lumindol ulit, ayan, diyan ka lang sa gitna. Kasi nag-alarm pa rin yung cellphone namin guys na na meron pa rin shaking pa rin daw. Mobile ganun. alarms. So, prepared lang guys. Lalo Nice, na nice. sa tinaman ng lindol doon sa epicenter niya. Marami akong kilala, marami rin akong mas naapektuhan ng lindol kanina. Kaya mag-iingat kayo guys. Kahit yung kwarto ko, nilindol. Ay, until now guys, talaga ramdam mo yung mga aftershock. Yung mga aftershock pa man din napakalalakas. Kala mo lumilindol din, ganun. Kaya lumabas muna ako guys para kahit papano yung aftershock hindi ko maramdaman. Kasi nakakatakot. At least kahit papano, nag-iingat na rin, di ba? Kahit nasabihin natin na ang mga tao dito ay sanay na, tayong mga Pinoy, hindi tayo sanay. Hindi tayo sanay sa mga ganyan. So, dapat prepared pa rin, handa pa rin. Dahil wala tayo sa sarili nating bansa eh. Dito tayo sa ibang bansa. Kaya dapat prepared lang. Kaya ingat lahat ng mga tinawaan ng lindol dito sa Kumamoto. Ingat guys, bye-bye. 高速道路が通行止めに帰宅困難となった緊迫の現場 วันนี้นะครับวันที่ 28 นะครับก็มีการแจ้งเตือน earthquake นะครับอยู่ที่7 ลิตรเนาะตอนนี้เรากำลังจะกลับฟุกุโอกะซึ่งตอนนี้เวลาประมาณ1 ทุ่มเนาะทางด่วนจากโคมาโมโตะที่จะไปฟุกุโอกะมันปิดซึ่งทำให้เราไม่สามารถกลับได้ตอนนี้เราก็ยังรถติดอยู่มันมีแจ้งอพยพจากน่าจะเป็นทางการเขานะครับเป็น SMS แจ้งเตือนมาซึ่งตอนนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกคนฟังว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วเราจะกลับได้ยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับ 見回り中に突然のトラブル被災地のリアルな声 sa mga training na na lindol, bumagsak yung namin dito guys. Ha? Nadaanan, pagkadaan ni Sensei, nadali yung sasakyan ni Sensei. Shout out sa mga training ni Sensei Nildo. Rumuronda na nga si Sensei, nadali pa. Ay siya. Yun nga. Anyari say? Matatanggal to. Di ba nung pagdaan ko dito, akala ko okay, yukuri ako nun. Naano ako ng mga, tawag dito? Nung bubog. May dumaan dyan kanina. Hindi naman na. Oh, ikaw lang ang nadali say. Walang yan ah. Kaya shoutout sa mga roronda ni Sensei Nilda. Hindi makaronda si Sensei. Hindi mo maalis to, dapat iangat muna kasi wala bang tools dyan? Wala. Kahit may tools, iaangat dapat. Doon sa likod niya. Wala na. Ano ka? Ayun si Tabo, andyan naman si Tabo. Ano sabi ni Taba? Ito ba tutulungan? Hindi. A lot of Filipinos in Kumamoto. Yung dun sa loob, sabi ni Mama kasi, wag muna at kasi baka pumasok pa eh. Yan guys, ang eksena ngayon oh. Dinala namin mga importanteng bagay sa habag. Nagsilabasan guys oh. Sawati ka? Roslyn, nung pag niya, bagsak, yung mukha niya, napahampas sa salamin. Sino say? Anong pangalan niya nun? Inada? Asi. Inad. First time yun no? Dito nangyari say. Time yan? Hindi, second time na to. Nananin mae, nung time naman na yun, gabi. Buti ngayon, umaga. Umaga. Tapos, maayos din yung klima kahit papano. Ayos ng klema. Bigla ay, walang warning no? Pero sa pagstay namin, first time yan. 7 years na rin kami dito. First time niya, 7 years. May na rin doon pero saglit lang. Last. Eto, anong tawag dito? Biglang yung sasakyan ko, grabe. No, gumaganon, no? Tapos ito naman, pumupunta dun sa may bubong, sabi ko dito na lang. Gumaganon na kami dalawa, oh. Grabe lakas nga. Grabe.
Tapos si Roslyn nung lumampas, napahampas siya dun sa salamin. Taga-magkayo mo. Siya si Roslyn. Hindi, yung isa pa. Galing kami ng viewing. Tapos ito, ihahatid ko na rin. Ah, kala ko na ronda kayo, say. Tapos yun na nga. Ikutan niya sa ano. Guys, hindi makakaikot si Sensei Nilda. Koshi mo. 深夜の福岡に突然の地震警報。激しい揺れに大混乱。 Thật cảnh báo động đất đi. Tít 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 ra thấy cả mình thì xong rồi 2 giây sau nó rung. Ui nó rung lắc mạnh luôn. Cô cả mà có bao giờ mấy khi thấy nó động đất đâu. Hôm nay thấy động mạnh kinh khủng. Ui ra hết cả mình. Ra hết mình. Ba mẹ con đang ngủ. Sợ không? Mari có sợ không? Không sợ. Sợ Mari sợ đang xem bay phát xong rồi phải tắt đi đấy. Mari sợ mà nó kêu tít xong rồi nó rung lắc đây này. Kinh khủng luôn. Sợ nhỉ? Yaべえ、すげえ揺れてる。 Ôi, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh động đất 7 độ ở Kumamoto cả nhà. Vẫn còn mặc nguyên đồ trên người đây. Mọi người đang tập trung ở đây này. आज ठुलो कालले बचियो भर्खरै ठुलो भैँचा लागेको थियो मुटु नै ढुकढुक गरेर शरीर पनि कमिरहेको छ भर्खरै बाहिर आएको छु Jishin desu. Jishin desu. Jishin desu. Jishin desu. A powerful magnitude 7.1 earthquake struck Yukai in Kumamoto Prefecture, Japan, at 4:27 p.m. on Tuesday, July 28th. Residents in Kumamoto, a city of more than 740,000 people located about 23 kilometers north of the epicenter, likely experienced very strong shaking. The Bible says every nation shall quake before he comes back, and every 日頃からの備えを忘れないようにしましょう。 Thank you so much for the video. I'm a subscriber of your channel. Oh my. I can't believe that this earthquake was this strong, 7.1. But from the video, it seemed like there are less serious damage. No major damage or collapsed building, even though 7.1 magnitude, as strong as this earthquake, there were less damage in Japan. I heard there was an explosion in one of the malls in Kumamoto. I hope people in Kumamoto are safe. There are a lot of Filipinos, especially in Kumamoto area, living there. Well, it's a good thing that you have your mobile alarms. That's one way of staying safe. I think it happened in the afternoon time instead of evening time when people are sleeping. Well, stay safe everyone, be alert, be safe, and always be ready. And thank you so much to the uploader of the video. I'm a subscriber of your channel. And to all my viewers, gosucho arigatou gozaimashita. Mata jikai o aishimashou. Ayusaminasai.